Today is one such occasion. We extend a heartfelt and respectful welcome to Honorable Chairman of JBSP Sanstha, Shri Ramshet Thakur Sir. Your presence here today is not just a mark of reverence for this event, but true encouragement for every student seated here. An inspiration that dreams do come true with dedication, hard work, and purpose. We feel truly honored and privileged to welcome our esteemed chief guest, Honorable Shri Prashant Thakur Sir, MLA Panvel, and Honorable Shri Mahesh Baldi Sir, MLA Uran. Your remarkable journey and inspiring achievements continue to show the path for many. We also extend our cordial gratitude to Honorable Shri Arun Shet Bhagat Sir, President JBSP Sanstha, Honorable Shri Y.T. Deshmukh Sir, Vice Chairman JBSP Sanstha, Honorable Mr. Amok Thakur Sir, Member JBSP Sanstha, and other galaxy of dignitaries. Thank you for gracing our annual day celebration and making it even more special with your valuable presence. Our theme for today is Shrishti Ki Pukar, Aaj Aur Kal, which adds a deeper meaning to this gathering. When nature cries and rivers bleed, it's time we listen, act, and lead. The past has spoken, the future awaits. Today holds power to shape our fates. This evening, through dance, drama, music, and message, we will take you on a journey where Shrishti is talking to mankind, the echoing voice of nature, of society, of humanity itself. We have only one earth. Let's take care of it. Once again, a very warm welcome to one and all for making this day a success for us. By your presence on this auspicious day, thank you. It's rightly said, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. With this belief at the core, Ramshet Thakur Public School Ulve embarked on a journey just 1 year ago. A journey filled with purpose, passion, and an unwavering commitment to build not just a school, but a nurturing space where young minds grow, explore, and thrive. Good evening, one and all. It gives me immense pride and heartfelt gratitude
Ramshay Thakur sir, a guiding light for all of us. I also welcome Honorable Y.T. Deshmukh sir, Vice Chairman JPSB Sanstha. I also welcome Honorable Shri Amok Prashant Thakur sir, Member JPSB Sanstha, and all the dignitaries present here. The power of education lies in its ability to transform lives. Today marks a momentous occasion as I feel proud and privileged to present the annual report of Ramshay Thakur Public School, a school born with a dream. The 25th flagship school of JBSB Sanstha, a school which has been born with the dreams of the leader of the name Ramshay Thakur sir. Our journey has just begun. This year has been a testimony to the vision of our Honorable Chairman sir, his hard work, his belief that only and only education has a power. This will what reflects on our accomplishment. As we look ahead with dedication and determination, sir, we thank each and every one of you for being an integral part of our growth. Our first year has been filled with pride at the milestones achieved, challenges embraced, and this small community that we have built together. Though my annual report may not have many summary of numbers and events, but still it is a celebration of potential collective spirit that has shaped our first chapter under the guidance of our Honorable Sir. Starting with this infrastructure given to us, a mammoth structure. It is not just bricks and walls, it is a space designed to nurture minds, spark creativity, support the emotional well-being of our students. A space where the young minds will be molded and the beautiful environment of RTPS Ulve will be their third teacher. Every corner has been thoughtfully designed. The architect Ramshay sir has kept this in mind. It fosters vibrant space, inspiring atmosphere, the curiosity blooms, young minds thrive. Coming, I'm sure you can see the beautiful building at the background. In every child rooms lies a universe waiting to be awakened. Our classrooms are not just bright and well ventilated, they are soundproof and equipped with age-appropriate digital tools like interactive smart boards to engage our learners and of course ignite their imagination. A library is not a luxury, it is a necessity of life. A treasure trove of stories, adventure and knowledge, encouraging lifelong reading for one and all. Our science and computer labs, children say, tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I will learn. That is what our labs are for. May it be the maths lab, the composite lab, the separate physics, chemistry, biology labs, or a computer lab where the USP of the school is every child gets one computer. Every child has to learn at his pace. We are here to guide him and mold him. Next they say, a child learns more in play than in days of instruction.
but we have very many open spaces and soon we'll have a very big playground also. Creativity is the soul's expression that is done in an art and music classroom. It takes a village to raise a child, and this RTPS Ulve is a village that will bloom the global citizens of tomorrow. Our school is more than a place of learning. It is the community that we are nurturing. Our strength, which you will not find anywhere else, are the invisible grills, the safety maintained at every corner of the school. With a CCTV coverage, we have nearly 136 plus counting CCTVs, which are covering every nook and corner where our children are going. That is the security that we have looked into. The 3D lab, one of its kind, to teach maths and science. And of course, give the virtual feeling to the child, the first virtual feeling to the child. Not only that, we teach our children to also do something for the environment, as is our Shrishti Ki Pukar. We have nearly 250 solar panels on the terrace which produce electricity, and yes, we give electricity to the Ulve Electric Board also. Moving ahead, I know I can go on with the infrastructure, but you as parents are very well aware of the infrastructure and the close-knit society that we have given your children. Here we believe that education is a collaborative journey between school and home. We were privileged to receive the enthusiastic support and active involvement from our parents' community during the first PTA meet that was held. We were sharing feedbacks and suggestions to shape the school's direction. Next, we have with us the monsoon nature walk at Rambagh. We ensure that our children are enjoying all the things as they step out and went to Rambagh for their nature walk. The children were also celebrating all the different days. The Independence Day was celebrated with lot of noise and fervor. Children's Day was celebrated with a magic show. That was also done. Many picnics were organized for all the different grades. Like the pre-primary visited the Bacha Party at Vashi. Grade 1 to 3 explored play and learn at Ghatkopar. Grades 4 to 7 spent an exciting day at Kidzania Ghatkopar. Then of course, something from the science, which is the poetry of reality. We had the Fusion Fantasia. We had our science and AI Fusion Fantasia. The next we had the science exhibition with the 52nd Taluka level involving maths and innovation exhibition, a confluence of brilliant minds. Namo Chashak was also held nearby, inspiring the spirit of sportsmanship, expanding our horizons beyond campus. We also grew day by day. The annual sports day, the triumph of grit and grace.
Sports do build character. They reveal it. I'm just coming to the fag end. We have to welcome our illustrious guests after this. Just give me 2 more minutes. We had a prize distribution ceremony. These are the few of the clips of the sports day. Followed by the prize distribution ceremony. And we also had the graduation day and the grandparents' day. A tapestry of generation where 3 generations met together. A year-round of activities and competitions were conducted such that the children enjoyed the various platform given to them, be it art, be it music, be it just handwriting. They explored the different avenues to win wonders. Before I end my school report, the children who got us the honors. Master Arav Singh qualified for the national level. Please give him a round of applause. Master Nihansh Bharat, first position in Mastermind state level. Parents, your clap should not stop. I'll quickly round up. Miss Ruta Salve, second place in EVS and Mastermind. Miss Naira Jangir, first place in SOF. Master Arnab Kodgire, first place in SOF. Miss Arna Kumari, second place in SOF. Master Shaurya Pawar, third place in 52nd Taluka level. Master Abhishek Padi, third place in inter-school science competition. Master Rishabh Mehra, third place in inter-school competition. These were few of the milestones that we reached. I know we have a very long journey ahead of us, but with parent support, I think we will go forward. But most important, not the least, the guiding beacon of our school, our Honorable Chairman Sir, whose support, whose guidance, whose teachings will always inspire us to do more, learn more, and achieve more. Thank you, everyone. Respected dignitaries on the dais, Honorable Chairman Shri Ramshay Thakur, sir, Honorable Shri Vaiti Deshmukh, sir, Mrs. Raj Olani Madam, Director Principal Ramshay Thakur Public School, Ulve, and Mrs. Chashminder Kaur Bakshi Madam, along with Mr. Arjun Nehul, sir, ACP Nhava Sheva. On the eve of Ramshay Thakur Public School, Ulve's first annual function, I would like to welcome you all. In the past year, we started the school till the 7th standard, and this year we had followed it up to the 8th standard. Following the CBSE affiliation, we are planning to move it to the till 10th standard by next year. According to the rules of CBSE, it is mandatory to have labs for subjects like, as you might know already, physics, chemistry and biology. But along with that, in this school, and I would like to point out that very few schools in Navi Mumbai have this, a dedicated math lab, which not many schools in Navi Mumbai can say that we have it particularly dedicated to maths, as they have it as a makeshift lab. Along with that, I would like to say we have made it mandatory as for robotics and artificial intelligence inducted into the courses of the students. As we have seen in the past few years, this is a very emerging field. Like in the past 20 years back, we used to say how Google is changing how the world works. Now, artificial intelligence has an even greater potential. And I would like to say, I would like to ask the parents to encourage the students to emerge into this field and adopt this field on a daily basis to have a even brighter future for their students and children. Along with this, I would like to thank all the guests for coming here today, and I would like to end my short 2 words along with this. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you.
am very thankful to chairman of this institute, Loknete Ramshen Thakur Sahib, for inviting me to this function. And also, I want to thank him for contributing such a great school, great public school, convent school for the peoples of Ulve. Otherwise, if this school has not been in Ulve, we have to go to Belapur or Vashi or some other distant places, Panvel, for our education, our ward's education. But due to his greater vision of future, our Loknete Ramshen Thakur Sahib have constructed this school in heart of Ulve, so that the travelling time of our children should be reduced, the good quality and competent education should be provided to our sons and daughters at our home place. Sir, you have made a very, very great contribution to our Ulve town. Thank you, sir. Thank you very much. Also, I am very happy to be here that this is the very first function, annual gathering function of this school, and I am a part of this function. So that is my happiness is doubled in this ceremony. I appeal to all parents that our children should participate in all the events. The prize is not important, or the place, first place, second place is not important, but the participation is the most important thing. You should cultivate in their mind from beginning, because as they participate, their span of thinking grows, and different activities they perform, their learning abilities, their grasping power also increases by these sports events and cultural events. So I am congratulating to all your children and parents for this participation in this cultural event. Also, I want to tell one thing, that participation is important, and you have to teach your kids that how not to surrender to the situation. I want to tell one story of great Sachin Tendulkar. When Sachin Tendulkar is at 16 years old and playing his first few matches, he was sent to Pakistan at 16 years old for one series, and one full toss ball by Pakistan fast arm bowler hit to head of Sachin Tendulkar, and our team members suggested Sachin to retire hard and go and take rest, but Sachin said no, I will play, मैं खेलेगा. So Sachin stood hard and played that match, completed that match, and this attitude is very important for developing in career also. So I will request to all teachers that their students should be develop this by खेलेगा attitude in their career, in their lifetime, and this is the bringing. If they take from this school teachings, they will make a great future, and they will make our country, our India, great again. Thank you for calling me here, and all the best to all. Thank you. जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या रामशेठ ठाकूर पब्लिक स्कूल उल्वे इथं आपल्या शाळेचं फर्स्ट ॲन्युअल फंक्शन अँड प्राइज डिस्ट्रीब्युशन साजरा होत आहे. शक्ति की पुकार, सृष्टि की पुकार, आणि आज और कल अशा प्रकारे त्याला नाव दिलेलं आहे. आणि या फर्स्ट ॲन्युअल फंक्शनचं प्राइज डिस्ट्रीब्युशनचे प्रमुख पाहुणे आपल्या या इथले ACP साहेब, माननीय विशाल साहेब, आपल्या संस्थेचे व्हाईस चेअरमन PT देशमुख, खजिनदार पाटील,
आपल्या शाखेचे चेअरमन भार्गव ठाकूर, राजवणी मॅडम, अमोक ठाकूर, उपसरपंच विजय घरात, जनार्दन भगत साहेबांचं ज्या संस्थेला नाव आहे त्यांचे मोठे चिरंजीव प्रकाश भगत, वामन म्हात्रे, अनंत ठाकूर, जयवंत घरात, विश्वनाथ तो घरात करतो विश्वनाथ कोळी, अमर म्हात्रे, स्टेजवरील सर्व मान्यवर, आपल्या खासदारच्या रामशेखर परिषदेच्या प्राचार्य राजवणी मॅडम, दुसऱ्या ज्युनियर कॉलेजच्या तिथे खासदारच्या रामशेखर ठाकूरच्या नायर मॅडम, आमच्या महिला आघाडीचे प्रमुख ज्या तुझं नाव विसरतं मीनाक्षी ताई, त्याच्या सर्व सहकारी, आपले सर्व स्टेजवर उपस्थितले, माझी बहीण, माझी ग्रामपंचायत सदस्य राधा ठाकूर आणि स्टेजवर सर्व मान्यवर समोर उपस्थित असलेले आणि ज्यांनी अतिशय चांगल्या रीतीनं मागाशी पाहिलं की छोटी छोटी मुलं पण इथे येऊन या कार्यक्रमाचं निवेदन करत होते. अजून याच्या पुढे सुद्धा निवेदन करणार आहेत, त्यांना बक्षिसे द्यायचे आहेत, बऱ्याच विश्वयोजना आहेत, व्हायचं आहे, पण त्याच्या अगोदर आपण थोडी एक झलक पाहिली. मला अतिशय आनंद होत आहे की पहिलं वर्ष आपलं हे पहिलं ॲन्युअल गॅदरिंग आहे आणि तुम्ही फार मोठ्या प्रमाणात आलेले आहात. तसं पाहायला गेलं तर ही स्कूल जे आहे हे लहानसं बाळ आहे, आता 1 वर्षाचं आहे, माझं चालायला लागलेलं नाही. मराठी समजते ना तुम्हाला? नक्की जरा हात वरती करा, कोण म्हणून समजतंय? बऱ्याच वगैरे समजते. आता मी अनेबल आहे, इंग्लिशमध्ये आम्ही काही बोलू शकत नाही, झालं BA BEd शिक्षक झालो, काय झालो, पण मराठीचा उद्योजक झालं, तिथे काही जास्त इंग्लिश लागत नाही. पण खासदार झालो 2 वेळा, तिथे हिंदी इंग्लिश सर्व भाषा अगदी असतात पार्लमेंटमध्ये, तर त्या सर्व एकाच माईकवरती ट्रान्सलेशन सर्व होत असतं. त्याच्यामुळं ही पिढी जी आहे तुमची, ह्या मुलांची, आपल्या मुलांची, ही फार पुढं चाललेली आहे आणि ती पुढे किती चाललेली आहे, फास्ट चाललेली आहे. आपल्या संस्थेचं नाव आहे जनार्दन शिक्षण प्रसारक संस्था, जनार्दन भगत. ते कोण होते? ह्या शेतकरी गावातले एक अतिशय चांगलं समाजकार्य करणारे, शिक्षण क्षेत्रात काम करणारे आणि राजकारणात सुद्धा असलेले हे या विभागाचे नेते होते. ते किती शिकलेले होते? जेमतेम 4थी येतात त्यावेळेची 4थी म्हणजे जरा भारीच होती त्या मानानं. कर्मवीरांना त्यांची रेडशी संस्था ती त्यांनी इथं आणली. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचं नाव तुम्ही बऱ्याच लोकांनी ऐकलं असेल. ते तर इयत्ता 6वी, इंग्रजी 6वी आणि मराठी 10वी पासही झाले नव्हते, पण त्यांनी 700 हायस्कूल कॉलेजेस काढली, 43 कॉलेज हायस्कूल इतकी काढली. त्यांनी ते काम केलं म्हणून आम्ही शिकलो. आम्ही सर्व स्टेजवर आहोत ना, त्यांच्यामुळे आम्ही शिकलो. आणि त्याच्यानंतर आमच्यामुळे नंतर आमची मुलं थोडी जास्त शिकली आणि त्याच्यानंतर आणखी ती नातवंड आहे ती आणखी जास्त शिकायला लागली. अमोक ठाकूर हा माझा नातू आहे, ग्रँडसन, मी ग्रँडफादर. हा इतकंही असं असताना म्हणजे आत्ताची मुलं आणि यांच्यापेक्षा आता तरुण पिढी जी आहेत ते आपल्या रामशेठ ठाकूर स्कूलमध्ये शिकत आहे आणि त्यांना चांगलं शिक्षण पाहिजे. आम्ही सरांनी आता मगाशी उल्लेख केला की आपल्या उर्वा रोडमध्ये एक उत्तम प्रकारचं असं स्कूल आपण काढलं, कारण आम्हाला वाटतं जे शिक्षण आपल्याला मिळालं पालकांना ते आपल्याला मुलांना मिळायला पाहिजे आणि तशा दृष्टीनं म्हणून आपल्या जगातील उत्तम, इंडियाचं उत्तम असलंच पाहिजे, पण जगातलं उत्तम आपल्याकडे हे स्कूल नव्हतं CBSEचं आणि त्यावेळेला अमुक ठाकूरला MIT पुण्याला जावं लागलं. पुण्याला गेला आणि MIT मध्ये 12th झाला, नंतर कॉलेजला गेला, कॉलेज झालं, मुंबईला झालं आणि कॉलेजचं 1 वर्ष लंडनला जाऊन झालं, फायनल इयर लंडनला झालं. म्हणजे आताच्या मुलांना आपल्याला त्यांची हाऊस गावात शिक्षण घेऊन भागत नाही.
त्यांना जर असं काही लंडन रिटर्न, इंग्लंड रिटर्न वगैरे असं पदवी लागली की साहजिकच आनंद होतो, आई वडिलांना पण आनंद होतो, आम्हालाही झाला आनंद की चला. आणि म्हणून तुम्हाला म्हणाला कुठल्या भाषेत बोलू, मी इंग्लिश की मराठी, तर तू इंग्लिश बोल, तू इंग्लिशवाला आहेस, आम्ही मराठीवाले आहोत, तो इंग्लिशवाला आहे, त्याच्यामुळे त्यांना इंग्लिशमध्ये बोल. तर तशा पद्धतीने आपलं पाहायला गेलं तर त्या काळात शिक्षणाची अगदी ही नव्हती. पण आता उलवं हे आता गाव राहिलेलं नाही. आपण तर उलव्यात राहतोय, गावात नाही. आजूबाजूची गावं अजून आहेत आपल्याला, पण त्यांचं सगळ्यांचं नाव बदललं, उलवा नोड केलं, उलवे केलं. शेलगर, गव्हाण, कोपर, शिवाजीनगर, बामणवली, वहाल, मोराबे ही सगळी गावं या उलवे परिसरातली आहेत. उलवे, करगड, कंबळभुजे या सगळ्यांचं एकच नाव झालं उलवे. आणि आपल्याला त्या गावाच्या ऐवजी नाव आलं सेक्टर. सेक्टर 8, सेक्टर 9, सेक्टर 14, सेक्टर 10. म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला पाहायला गेलं तर जमाना बदलत चाललाय, पुढं चाललाय. चांगल्या अर्थानं विविध प्रकारच्या सोयीसुविधा यायला लागल्यात. आणि मला वाटते त्यामधलंच एक सोयीसुविधा म्हणजे आपलं हे स्कूल आहे. या स्कूलची चित्र तुम्ही पाहिलं स्टेजवर, आणि ते चित्र पाहिल्यानंतर तुम्हाला समजलं असेल आपल्या स्कूलमध्ये काय काय आहे याची जाणीव आली असेल. आमदार प्रशांत ठाकूरांचं आगमन झालेलं आहे. त्या मगाशी ते खारघरच्या मिटिंगमध्ये होते, त्यामुळं ते त्यांना उशीर झाला आहे. आता माझं झालं भाषण की मग स्वागत करा, तुम्ही ओरली करा पाहिजे आपल्याला. एक जागा दिल्ली जागा बघा, अमुकच्या खुर्चीवर आता त्याचे फादर बसणार आहे प्रशांत ठाकूर आमदार. म्हणजे बघा, मुलाने आदरानं पप्पानं जागा निर्माण केली. ही आपली संस्कृती आहे, मोठ्यांचा मान सन्मान ठेवायचा आणि त्या पद्धतीनं दिलेली आहे. आणि म्हणून आपल्याला चांगलं शिक्षण मिळावं, आपली मुलं पुढं जावी, आपलं नाव करावं. आम्ही ज्या वेळेला एखाद्या फंक्शनला जातो स्कूलमधल्या कॉलेजमधल्या, त्यावेळेला आम्ही मुलांना हाच धडा देतो. सकाळीच महात्मा फुले कॉलेज पनवेलला जे आहे रिलेशनचं, तिथलाही मी चेअरमन आहे. तिथं पदवीदान समारंभ झाला. BCom, BSc, MA, MCom, MSc, PhD या सगळ्या पदव्या देण्याचं काम झालं. आणि तिथं अध्यक्ष मीच होतो. आणि तिथं आपण पाहायला गेलं त्या पदव्या आपल्याला तिथं मिळाल्या, रेत शिक्षण संस्थेतून त्या घेतल्या. आणि ही संस्था जनार्दन भक्तांनी इथं आणली. त्याच्यामुळं हे पुढचं चांगलं शिक्षण आपल्याला मिळतं आहे. हे विद्यार्थी आपले जे आहेत भावी काळामध्ये 2-3 वर्षात, एका वर्षात नाही होत, आपण पुढं यावर्षी 8वीला गेलो, पुढल्या वर्षी 9th, नंतर 10th आपलं स्कूल जे आहे ते नामवंत स्कूल म्हणून उलवा रोडमध्ये नव्हे, पनवेल तालुक्यात नव्हे, तर देशात आणि राज्यात आणि देशात सुद्धा नक्कीच जाईल. राजाबली इथं आहेत खालच्या स्कूलच्या प्राचार्य, त्यांचं स्कूल देशामध्ये अगदी केंद्रीय मंत्र्यांकडे त्याला बक्षीस मिळतंय. महाराष्ट्रामध्ये स्वच्छ शाळा माझी शाळामध्ये 21 लाखाचं बक्षीस त्यांना मिळालं आणि महाराष्ट्रात मॅडम, आम्ही तुम्हाला सांगतो आमचं हे स्कूल तुमच्याशी टक्कर देणार आणि तुमचा नंबर आम्ही खेचून आणणार आणि चाललेली आहे. आणि त्या दृष्टीनं आपल्या मुलाला आपण चांगलं शिक्षण देऊया आणि त्यासाठी तुमचं सहकार्य जे अपेक्षित आहे ते नक्की मिळेल अशी अपेक्षा करतो. आणि माझं 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
मैं बहुत ही प्रॉब्लम में हूँ, क्या आप मेरी मदद करोगे? अरे तुम तो नेचर हो, तुमने हमें बनाया, अब तुम हमसे भी मदद मांग रहे हो, हम इंसानों से। क्या करूँ, जमाना ही ऐसा आ गया। तुम इंसानों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, तो सॉल्यूशन भी आप ही निकालोगे। ये तो बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप टेंशन मत लेना, हम आपका केस यूं सॉल्व करेंगे, यूं। We can do that easy. अच्छा, तो ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको फ्यूचर में आना होगा। फ्यूचर में? हाँ हाँ, फ्यूचर में। पहले 2030, बाद में 2035, फिर 40, फिर 45 और अंत में 2050, 2050। क्या आप तैयार हो? हाँ हाँ, बिल्कुल तैयार है। Yes yes, we are ready. आपके सामने एक गैजेट है, उठाइए उसे। ये क्या है? घड़ी? ये कोई मामूली घड़ी नहीं है। यही घड़ी आपको फ्यूचर में लेके जाएगी। इंसान जिस स्पीड से प्रगति की ओर बढ़ रहा है, उससे कई ज्यादा फास्ट वो अधोगति की ओर जा रहा है, और यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो आर यू रेडी?
जलाता है, बहुत कटाना वाला लफ्जों में छाता है, धुआं फैला के तुम खुशियां मनाता है, फसलें कटी तुम्हें आग क्यों लगाता है, चला हमारे जरा हमारे पैदा होती हर हर चीज में कुदरत देती हवा हवा में हमको इसका मोल नहीं है जो भी हमें मिले इसी में मत घूम तू ऐसे हाईवे हवाओं को दे चला हाईवे ऐसा ना हो जिंदगी को जाए अब बेकार के इस हड़बड़ी में चल हमारे जरा हमारे चिड़ियों को पंछियों को आसमां में आने दे नए नए पेड़ों पे बड़े घोंसले बनाने दे अटकी सांसों को घर में जाने दे जरा ना दे तो जीने के बहाने थोड़ी हवा दे ताज़ी हवा दे थोड़ी हवा दे ताज़ी हवा दे थोड़ी हवा दे ताज़ी हवा जासूस वन, गाना बंद करो। क्या हुआ जासूस तुम? हाल 2040 में है। We are in 2040। यहाँ सब जगह कंक्रीट ही कंक्रीट है। हमारी देश की धरती इस कंक्रीट के नीचे दब गई है। हमारे देश का भविष्य बहुत ही भयानक है। अब क्या Silence! I say silence! Very good morning. Now we have to take attendance. Roll number 1, Present, sir. roll number 2, Present, sir. roll number 3, present sir, roll number 4, roll number 4. Ritwik, Good afternoon, sir. क्या? No, no. Good night, sir. Good
its memory, its healing, its hope. Someday से खुशबू
बचा ले दुनिया चाहूं मैं सबका भला हर हाथ से एक पौधा नया लग जाए और क्या मुझको बचा मेरी दुनिया चाहूं मैं सबका भला हर हाथ से एक पौधा नया लग जाए और क्या थोड़ी सी तेरी थोड़ा समाई तेरा सिर्फ प्यार ना काटो मुझे दुखदा है ना काटो मुझे बड़ा दुखदा है मैं तेरा हिस्सा हूँ तू मेरा हिस्सा है जैसे तू सुंदर है
सभी को क्या इंसान ये देख नहीं सकता?
इन बच्चों ने जो काम किया और सृष्टि को बचाने का जो शपथ लिए ओथ लिया है, क्या हम सब तैयार हैं? हम भी सब ने ऐसा ही मतलब सृष्टि के बचाने के लिए ना पेड़ काटे, ना प्रदूषण करे, ना डिसिप्लिन विदाउट डिसिप्लिन आवे कोई कचरा फेंके, पानी का वेस्टेज करे। तो ये सब मेरे को लगता है बच्चों ने हमको बहुत अच्छा पढ़ाया है, सिखाया है और इसको इन बच्चों को हम पूरा सपोर्ट करेंगे और अच्छी नीति बनाएंगे, अच्छा नीति बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। To save our Mother Earth, I'm going to save water, oxygen, and I'm not going to cut trees, but I'm going to plant trees. Thank you. आजा आजा जिंदे शामी आने की चलरी वाले दिए आजमाने के आजा आजा जिंदे शामी आने के